плечовим суглобом. And that helps to support the weight of the prosthesis. І це допомагає підтримувати протез. I'm going to do a dynamic cast, which will come down much lower. Я буду робити динамічний зліпок. For someone that has full range of motion, it allows them to move their arm a lot more than something like this does. Ми зазвичай робимо такі зліпки для пацієнтів, у яких є більший діапазон руху, які можуть більше рухати своєю кінцівкою. I'm going to use a little Vaseline type material. Він використовує матеріал типу як вазелін. Keep from pulling out any armpit hairs. Щоб не вирвати ніяке волосся. Using two gauze. Використовуючи таку шкарпетку. Put a little slit in. Зробили такий невеличкий розріз. I can pull up over the shoulder here. Щоб ми могли надіти над рукавим суглобом, плечовим суглобом. Перекрутили, надягнули другий шар. Can we take photos? Absolutely, sure. No way, nothing is pictures of me. I don't want them all. Yes, that. What? Не викладайте, не постіть в інтернеті. Мене він не шуткував. For personal use, right? Yes. You can use it whatever you want, really. Ні, ну що ти робиш? Не треба робити до інтернету. Ну, если что-то за деньги, да, теперь? Ну, за маму. Should you should be paid for being the internet star. А, ну, все. That's the point. Понимаешь, что касается бабла, одинаково мышление, что у нас, что нет. Ні, звісно, що цілого світу однаково. Не, в некоторых можно ще просто запоїсти. Thank you. Oh. That can be okay with this? Okay. A few more. Use the lab. Nice and powerful. Щоб пацієнт розслабити. The chromium process. І позначаємо акроміон, це плечовий суглоб, чи просто акроміон? Лопат. I'm going to mark level of the axilla. І ми позначаємо рівень аксили. Аксилярний рівень, це типу рівень паху. A mark a little bit up from the end where I'm going to be able to get the tape, and that's going to take a good mark for me, and halfway in between. І він позначає так на дистальному кінці, трошки далі від дистального кінця, і потім як посередині тої відстані. A measurement halfway between the chromium process and axilla. Потім він позначає посередині від цієї відстані від акроміону до аксили. And that's my trim line on the lateral side. І це його лінія обрізки. Тут він з'єднує точки. In the posterior aspect, the spine of the scapula. Ззаду він позначає тіло лопатки. Spinia? Spiny? Something like that. Spina is back. Spina? That's Okay. just back. Oh, okay. In a dynamic socket, these areas here will help to control rotation.
динамічному гусоприймачі оці подальші як оці такі як крила, вони допомагають регулювати пронацію і супінацію. Повертання руки. Document, document, document. Все документуємо. My three measurements, axilla, distal, middle. Ми робимо 3 вимірювання, там де аксила, ну, пахова зона, потім дистальний кінець і what's in those in between after axilla. Byron, what's the measurement in the middle between? All I'm really doing there is. That's the distal hand. А ми маємо з натяжкою чи просто? Are you taking the measurements like tight or is it like loose or is it in between? In between, in between, yeah. Ну, посередині, не дуже натягувати. Робити натягує, а потім відпускає трошки, воно якби посередині. Да. І цей розмір він бере той посередині між аксилою і між дистальним оцим кінцем. The middle one is just a reference for when I'm modifying, so I can check 3 different levels for circumferential measurements. Оцей розмір посередині він бере просто для того, щоб потім зрівняти вже гіпсовий позитив. And a chromium process to distal end. Від акроміону до дистального кінця міряємо довжину. And axilla to distal end. Від пахви до дистального кінця. And then I would do all of the sound side measurements, same chromium process to lateral epicondyle, lateral epicondyle to thumb tip, medial epicondyle to thumb tip. And mark all that. Потім ми беремо всі розміри здорової кінцівки, всі довжини, всі обхвати, обводи. І так. And that's for fabrication of the definitive prosthesis to get the length correct from shoulder to elbow, elbow to thumb tip, and overall length. Це вже йде для виготовлення протезу, для того, щоб ми знали повністю довжину від плеча до ліктя, від ліктя до зап'ястя. And I'm going to make a splint that's 2 splints that are going to come up this way, like it form an X, and I'm going to make one for the anterior, How many layers? maybe 6 layers thick. Він робить таких, як тепер 2 манжетки таких, і кожна з них в 6 слоїв. Тобто одна з них трошки вище, друга з них трошки нижче. How many times have you been casted? Oh, gosh. Over 100. Я запитала, скільки раз його гіпсували, і він сказав більше 100, точно. I've come in the spring or the fall, and I'll have 12 students Мгм. that cast me. Used to be long days, now they've kind of streamlined it somewhat. Мгм. They're all good, you know, I mean, it's nice to see success. Мгм. And I have one more splint that will go over the shoulder once I'm done. Він зробив ще одну манжетку, він склав її пополам, вона йде як поверх плеча. And I'll do circumferential wrap from here distally, and then put the splints on. Тобто він робить, обводить як з середини кси і потім уже накладає зверху ці манжетки. Гіпсувати його не лише те задоволення, як рука не відводиться. Але
Функціонально вигідному положенні вони зробили для протезу. А я там що зараз по травмі було раз. Нервовий пучок був поражений. Ага. Так не завертаєш, не закриваєш. Добре, що вона вже говорить, не отак не стоїть, ну що це за дурня. Монте дистальний кінець. I'm sorry? I'm just describing the steps. Thank you. Сам розумію, що вона має бути ліпше показати. I'll bet I've been cast about 400 times? yeah, over the years. Oh, There's the garbage can. Alright. Накладаєш першу. Does Jim cast the same way as this? Byron, I'm sorry? does Jim cast the same way as? I think he does. Yeah. it's what I think it looks similar. Передню частину і другою накладає більш на задню частину. What about the little plastic thing that he puts underneath the armpit sometimes? I don't do that because I usually don't have it available. So my hands, I'm going to take and put spine of scapula between these two fingers. Тобто він бере якби оцей відросток, правильно, відросток лопатки, він кладе під оці пальці, і якби три пальці нажимають на саме тіло лопатки, і цей якби прижимає відросток. And these three fingers are flat. І оці три пальці, вони в нього йдуть як плоскі такі. These two fingers here into the deltopectoral groove. Ага, інші ці два пальці, вони в цю впадину вжимають. Як вона у нас називається? Впадина ось тут, плечова впадина. Ну, в мене плечова, вона дельта, ну так і називається, дельто-грудна, ну у нас дельта є дельта pectoral groove. Ну, Типу впадина між грудним і м'язом. It's a deep spot between the deltoid muscles and the pectoralis muscle. Yeah, that's what they're. oh, they know, this just is hard for me to translate Yeah. Ukrainian anatomy. Yeah. I've never learned it. It's impressive though. At least you know the English anatomy. yeah. The anatomy in English, I don't know Yeah. any of them. So do you start in the fall here? No, I'm still in the tech program. Okay. I'm going to be in Joanna's class. Oh, okay. Do you know Joanna? I don't know Joanna Joanna. Kenton. Oh, yeah. I know Joanna. Yeah, I'm going to be in her class. Oh, good. Now, does she do orthotics then? No, she's doing prosthetics. Prosthetics? Okay. So she and Tony are both teaching prosthetics. They're just different morning class and afternoon class? Yep. Okay. Correct. You doing okay? Yeah. Накладує третю, вже якби зверху вони. А? If they want to tag team measures, they can, you know. Так, мостик They такий. want to make. Oh. Щоб зафіксувати цей Щоб дві зафіксувати передню задню.
і задню стіну. As they were just discussing, I think, couldn't understand it. This top splint here allows me to control this dimension. And once this is all set, I'm gonna cut this, push this together as hard as I can, and then mark that. And then that will set my dimension for the anterior posterior measurement. Він каже, що він оцей якби такий як мостик поклав зверху, тому що він допомагає йому контролювати передню і задню оці манжетки, вони як стінки такі. І потім, коли воно все застигне, він його відріже і зробить помітки. For someone with deltoids and other muscles here, you're able to compress pretty good. But because Gus is atrophied so much because of the nerve damage, we won't get much difference between what we have here and when I compress it. У пацієнтів, у яких збережені дельтоїдні м'язи, вони якби у них більше діапазон руху. Але у Гаса тут у нього є деяка атрофія, і тому він не може робити всіх тих рухів, які роблять пацієнти з дельтоїдними м'язами. I'll just let it set. Any questions? Чи є якісь питання? Once we're done here, I have a question. Yes. How do you fill it with plaster? Like in what position? Is it just vertical or is it like? I will show you that in 15 minutes. Sounds good. Я спитала в нього, в якому положенні він заливає гіпс, і він сказав, що він покаже через 15 хвилин. Once we're done here, we'll go to the plaster room. No dawdling along the way, no stopping for snacks or coffee, straight to the plaster room. Зараз воно застигне, ми відразу підемо в гіпсову кімнату, ніякої кави, ніяких інгаляцій, нічого. I took a cast of Gus 2 weeks ago, and so I have a cast that I just filled this morning, and we'll modify that one. We don't have to wait for plaster to set. 2 тижні назад він вже зняв з нього гіпсовий зліпок, тому в нього вже є готовий гіпсовий позитив. Ми не будемо витрачати час на те, щоб залити гіпс, потім чекати, поки Тобто застигне. все-таки він нам його не покаже через 15 минут цей процес. Ні, він покаже просто, як його поставити. Але модифікувати ми будемо вже той, який вже готовий. The photographers are here from Century College. Is everybody comfortable with them taking pictures? Marketing department. Yes. Тут прийшли фотографи з маркетичного відділу Century College, і вони питають просто, кому зручно буде з тим, щоб просто з вас фотографували, і ви можете просто розмістити десь на веб-сайті або на якихось столках. Що по чому? Що по чому? You? Okay. Kind of, no, I'm gonna wait. It's still a little bit soft. It's still soft. Do you mark it first and then cut, or do you cut? We'll cut and then push them over as far as we can, and then mark how far they go. Да, спочатку зрізати, потім зажати як сильно зможеш, а потім вже лінії ці намалювати. Like last time. Yes. Precisely. Nothing changed in the few months that we were No, here. that's right. Patient. Something I lack sometimes. Oh, I do too. Okay. Зараз Snip, snip, snip. Cut across here. Just relax your arm down. There we go. Now overlap. Тепер він його як Push together and go ahead and mark right along. нахльос, і тепер він робить помітки. And now when I fill it, I'll overlap that, put a piece on there to hold it, and that will give me my dimensions here. If I had an outside caliper, I would also
take a measurement right here. Якщо б в нього був каліпер, він би взяв оцей антеріопостеріорний ширину. And then measure the cast when I fill it as well. І потім він би поміряв позитив вже, коли він у нього буде готовий. All right. Let's see, get out of here. There we go. Done, yeah. Хто не хоче бути на фотках, зразу кажіть. Это же замело, никто не хочет, все силы сюда. So we'll take overlap like so, Тепер він робить оцей перехльост. and then I'll put a piece of plaster over that to hold that secure. І зверху він накладає таку оцю гіпсову стрічку для того, щоб воно трималось. All right. So that's how we're going to take a cast like this. We'll get Gus cleaned up, and then we'll go to the plaster room, and we will. Це те, як ми робимо гіпсовий сліпок для таких ампутацій, як у Гаса. Тепер нам потрібно почистити пацієнта, відмити пацієнта від гіпсу, і потім ми йдемо в гіпсову кімнату. You just cover it with the Yep. A little bit of plaster right here, or sometimes I'll lay it in the box like that and get the bottom part filled, and then tilt it so I can fill the rest of it. Він каже, що є два способи, як він його Він каже, що є два способи, як він його заповнює. Він тут перекриває це гіпсовим бинтом, тут вирізає трошки більше, щоб можна було вставити трубу. Два варіанти. Він або його вертикально, або в такому положенні заливає, щоб низ застив, і потім він його перевертає і доливає ще. Right here is the splint that went over the top. Тепер він прибирає ось цей ось гіпсовий бандаж. And here, you did have the other splints, but this was a refilled cast. So it's Just out of curiosity, do you as a separation, do you use like baby powder or do you use soap? I use soap. Either one will work fine. Для своєї інформації мені просто було цікаво, я спитала у нього, чи він використовує як сепаратор, він використовує дитячу присипку чи мило. Він сказав, що він використовує мило, але воно і те працює. When I saw Gus 2 weeks ago, we took this cast and then made a check socket from the cast, and I tacked it all back together and filled it again. I filled it this morning. So here is the one splint. It's been obviously cut. And then here's the other splint. Він розказує, що 2 тижні тому він зняв цей зліпок з Гаса, потім він зробив перший куксоприймач, потім він цей куксоприймач залив, і оце тут можна побачити, як він знімає передню і задню манжетку. And our original wrap. Thank you. It's gone, but the other mark was probably right about. Він наводить помітки. Можна я прийду з того боку стану? Я зверху хочу. Now, like I said, I took this cast 2 weeks ago. My measurements might be off compared to this one. I was asking if Roger still has my measurement form from 2 weeks ago. I don't know where it is, so we're going to see how close we are here. Зараз він буде перевіряти розміри, тому що цей гіпсовий позитив, він брав його 2 тижні тому, а розміри він десь свої загубив,
Він буде зараз звіряти ці розміри з розмірами двохнедільної давності. 10 millimeters over, Він каже, що тут на 10 мм більше, 4 millimeters over, на 4 мм більше, 2 millimeters over. останній розмір на 2 мм більше. Let's see, more critical measure. Alright. Take a look at this one. Зараз він примірно просто переносить розміри. There's our between a chromium process and axilla. And so this will determine our trim lines on the lateral side. Як і минулий раз, він знаходить середину між акроміоном і аксилою, і то потім з'єднує точки, і це будуть наші лінії обрізки. Spine of the scapula. Це буде у нас оцей упор лопатки. Black area. Is that too loud? I'm just trying to get some air What? flow. So the main, what? Did you say something about it? The main air So is down? 1.5. Yeah. So, 1.5. No, thank you, I appreciate it. Why That's not? fine. No, it's fine, whatever. Okay. Normal dynamic gap. Round shear form, right down full thickness. It's like a channel. Yep. Зараз він робить такий типу канал. It's a reference point for me. І це для нього така відносна точка. Wire brush. Thank you. І вже по цьому, по цій глибині цього каналу він вже якби дивиться. Parallel to the spine. І паралельно до цього локтєвого виростка, локтєвого, лопаткового. Лопатковий гребень, так. What are you looking for? I'm looking for an hole. Sharp pointy thing. There's a screwdriver. Yeah, I got a small one. This will work there. Improvise. Зараз він робить таку збірочку. Is that just like reference lines? Yeah, so what I can do is I can mark inside the hole here. And that way when I take plaster up, I don't lose that mark. Зараз це він бере як таку відносну точку, там він помічає олівцем, і коли вже знімає матеріал, то він бачить помітки олівцем. Now, from distal end to where the trim line is going to be, I'm going to take this material off. It's gone. What that does is it compresses here, so when they move their humerus, the prosthesis moves with them. Зараз від дистального кінця до лінії обрізки він буде знімати цей матеріал, щоб воно було плоским. Це дає те, що це дає контроль куксоприймача
споживача при відведенні руки. And I'm going from this mark here to the depth of the round shear form. Він йде до цієї глибини, яка йде в нього в лініях обрізки. То есть там была разница 24 миллиметра, это сравнил как хотел. На пару сантиметров. Ні, це саме, що там є реально 4 мм там може бути. Бо тому що отут верхній розмір у нього було 10 мм, тобто 1 см. Цей середній 4 мм, задній був у нього 2 мм. В принципі, він як знімає їх. Because Gus doesn't have much muscle, I'm not going to go that full thickness on him like I would on a regular ankle. Через те, що у Гаса немає стільки м'язових тканин, він не буде йти до повної глибини, які в нього є тут після лінії обрізки. $212, $215, no further. Тут в нього 2,15, там тут 2,12, тут 2,15, тобто невелика різниця. 200, 199, pretty good. Тут 2,100, а тут 90, 199. Так. 200. Now I'll just smooth it up, make it look pretty. Зараз він просто якби зачищує модель, робить її, щоб вона виглядала приємно. If someone really had a true deltoid pectoral groove, there would be an indent right here. Якщо у когось така дуже глибока впадина, то це буде видно на моделі також буде впадина. But it'll be somewhat flat in this case because of the muscle. Воно буде але воно буде виглядати якби плоским через те, що в людини є м'які тканини на впадині.
there wire? Yeah, there's more. Разок не раз, два, і вона має бути м'яка, вона не штерти. Мене точно не буде. Так, вона не буде м'яка, але не цікаво, так можна зробити. Просто всі відділати, цікаво. I've never seen anyone do this. But this is really creative. Don't need to mix up more plaster. Yeah. Перше не завжди це виходить. Потім трошечки в мене є естетика до яйця. Я взагалі віддаю там збираю. Yeah, the first one is like another mixing slide. Getting rid of this makes it easier to fabricate also. Yeah, and then you can just wipe it with the white screen and wet screen. Fill the bubbles. So we're one of those screens for another screen. Here we go. Yeah. Keep this up to the top line here. You can always screw it down. So keep it a little bit high.
Коли ви будете обрізати, треба якби обрізати трошки вище, потім завжди можна його повернути і обрізати в гріндері. Take my eraser. Після цього етапу він передає гіпсову модель своїм технікам, техніки вже роблять куксоприймач. Any questions? Чи є якісь питання? All right, let's go see if the chuck socket fits. Тепер ми підемо подивимось, чи примірка першого куксоприймача. Чи воно... Sorry, but... You're fine. Дякую. Television, we have a chuck socket already ready to fit. I'm using a one-ply fitting sock, and we'll see if Gus still is the same as he was a couple of weeks ago. And that's a little snug, he's not quite getting in all the way, but I'm okay with that because I would go with a thinner sock. Він використовує одношарову шкарпетку і він дивиться, чи підходить куксоприймач. Він каже, що зараз він входить так трошки стиснуто. І... So what are you gonna do next? Okay. We use a sheath. І він використає такий якийсь нейлоновий носок, чи як? Нейлонову шкарпетку. Щоб швидше сьогодні було. Sorry. Він не такий швидкий, як тобі бачу. There we go. І ось так він входить. So they are asking, did you just got this fold and already here? Yeah, absolutely. Звичайно, абсолютно. Магія. Like a cooking show, you know, you put one in the oven, you pull the other one Oh, right out. yeah. Каже, таке, як на телевізорі, коли рекламують, що все готовлено. Каже, ти стоїш, готуєш, потім раз готовий поставив, ти вже... Американская технология везде. Свобода действий просто. В Америке сейчас свобода. Як? Свобода действий. В Америке, Ну так, ти не обов'язаний. So I'm very happy with the fit of the socket. Я дуже... Нічого, нормально. Якщо хочете, Все, я случайно. він каже, що він дуже задоволений приміркою цього куксоприймача. Коротенько довго буду перекладати. If Gus could move his arm all over, I would have him go through full range of motion to check the socket trim lines. Якщо б у Гаса був повний діапазон руху, ну повне відведення, флексія, тоді він би попросив Гаса порухатися в цьому куксоприймачі, просто подивитися, як воно працює. Але, but in this case? In this case, he can't. So, you know, it's really, I'm looking at how does it fit here in the axilla? Do I need Але to lower that в цьому some? випадку, просто через те, що у Гаса атрофія, він дивиться просто, як воно іде примірка в медіальній стороні в паховій зоні. Is it digging in anywhere where I need to reduce the trim lines? Чи лінії обрізки впираються в якісь м'які тканини, і ну, якби щось впиралося, він би його просто полірував або обрізав. And you saw his socket earlier that comes up over his shoulder. Як ви бачили, його коксоприймач, яким він користується, він іде якби поверх плеча. With this socket, I would add a strap over here or a Y strap to aid in suspension. З цим ремінцем, щоб зробити підвіску, з цим коксоприймачем, щоб зробити підвіску, він би додав такий ремінець, який би йшов, ну, закріплювався спереду і ззаду, був такий ремінець, або ремінець форми букви У. Can you stand up for me, Gus? Next, I would have Gus relax. Тепер ми просимо пацієнта розслабитись. I would take my Sharpie, which I don't have,
all good practitioners have a Sharpie all the time. I guess Каже, I'm що у not- всіх- у that's всіх why I don't work anymore. I'm протезистів- not a good practitioner, I guess. У всіх хороших протезистів завжди повинен бути з собою маркер. Але в нього зараз його нема. So I would draw a vertical line here, Він би намалював вертикальну лінію ось тут, vertical line here, вертикальну лінію спереду, vertical line і here, вертикальну лінію ззаду. and then I can go to my bench and set this up on a turntable for a trial fitting. And we will, Sorry. Go ahead. І потім він йде до свого робочого стола, і він якби вже може поставити і вирівнювати, якщо треба. we'll do a trial fitting on Friday morning. I think that's the plan, is that right, still? That's what Roger said. 9 o'clock. 9 o'clock? Oh yeah, it's Okay. because it's transition. I watched a lot of stuff on YouTube, so I just, no, I'm kidding. I started in 1990. Started in 1990, and I retired a Він year and a half шуткує, ago. каже, So, я a багато little over вещей 30 years. дивився на Ютубі, от як я навчився. Ні. 32 years. Він уже практикуючий протезист 32 роки. Шутить, він шуткує, що він по Ютубу навчається, але насправді це реальність. Це вже реальність. Це вже реальність. What did you do before prosthetics? I worked in retail at Radio Shack because it was a job, and then Radio Shack, yeah. And I really wasn't very satisfying. Він So працював в Radio Shack, це такий магазин електронних компонентів. So Йому не I дуже подобалася робота, тому він прийшов. took an interest test, and orthotic practitioners showed up. Він пройшов такий тест, в Америці є такі тести, як на професії, і йому дуже сподобалась ортопедія. So tests showed that you Oh, seriously? Seriously? It's like Yeah. very Ми це в школі specific проходили. There were career. 5 or 6 different things that showed up, and orthotic practitioner was one of them. One of them. Mhm. I would love to take So a test like that. I came to here to look at the program to see what it was. Here in Century Yeah, College. Century College. Він прийшов сюди, після тесту, як йому показали цей результат, він прийшов в Century College для того, щоб подивитися програму. At the time, I liked doing woodworking, working with my hands. Йому подобалось працювати його руками, якби з деревом. So I came here and I'm seeing they're building legs and arms, Він and they're прийшов working with сюди, people and helping them. він прийшов сюди, він побачив, що люди тут будують руки, ноги, і те, що люди тут допомагають іншим людям, пацієнтам. And I thought this was really cool. I want to do this. І він подумав, о, це дуже класно, я теж хочу це робити. So I applied and I went to school here 32 years ago, 35 years ago probably, could be close to. 35 років тому він прийшов сюди і він навчався в Century College, він закінчив цю програму. I got out of here and I worked at a place called Shriners Hospitals for Children. Після програми він працював в педіатричному відділенні протезування в Shriners Hospital. And I worked with kids from birth until age 21 for about 12 and a half years. Він працював з дітьми, what age? Sorry, again. Birth to 21. Від народження до 21 року. З дітьми він працював 12,5 років. Did you do mostly... Technically, we didn't start fitting them until about 6 months or so. Але вони не приміряли їм якби ні кукси, примачі, нічого до 6 місяців. Did you do mostly orthotics or prosthetics? Prosthetics. When I got into school, there was an opening in the prosthetic program first, so that's what I got into. Oh, I see. And once I got through the practitioner program, I never went back for orthotics. All I've ever done is prosthetics. Він все життя займався протезуванням. Я чого спитала, бо тут зараз програма, вона з'єднана, ортопедія і протезування. І скільки ця програма триває? 1,5 роки технічно, 1,5 роки клінічно. I was just asking just because right now the program is merged into orthotics and prosthetics. Now you have to go through both. Back Yeah. then, it was you could go through both if you wanted to, but they were separate programs. And if you wanted both, you had to go back for the other discipline. And at the time, I had a newborn child when I graduated from school, and I needed to start working, so I just never went back. Тоді, коли він вчився, програми були
окремі, тобто окреме протезування, окрема ортопедія. Коли він вже закінчив протезування, в нього народилася дитина, йому потрібно було йти працювати, і тому в ортопедію він вже не пішов. And then I joined a small company called Autobach. You might have heard of them. Тоді він пішов працювати в Отобок, Маленька компанія. маленька компанія, дуже, And I was мабуть, ви чули there про неї. almost 20 years. І він працював в Отобок 20 років. And then? I retired. Oh, you just retired. I Okay. started working at Protest. I was just wondering, just because Jakob and Roger, they used to work in Hangar, right? Mhm. And I thought that you guys, We didn't know each other Okay. because as working at Autobach, I traveled around the United States and I provided education for practitioners on CLEG, GM. I helped with complicated fittings like hip dysartics and shoulder dysartics, and so I got to know practitioners around the country. And I was at Hangar a few times when I was at LimLab. Коли він працював в Отобок, його задача була навчати протезистів, і тому він дуже багато подорожував в Україні. Таким чином він знає дуже багато протезистів. Так вони познайомилися з Яковом, коли ще вони працювали в Hangar. І його спеціалізація була, він займався такими унікальними речами, як дезартикуляція стегна або якісь дуже складні ситуації. That's it. А зараз він працює в Протез Foundation. What one or two suggestion you will have for practitioners, like less experience or more experience? What helped you the most? What stressful situations or like complicated situations or talking to bosses or deciding like take whatever jumps at you? Piece of advice. Yeah, piece of advice. I would say a big piece of advice is always keep an open mind and be flexible. Я б спитав, порекомендуйте щось для початківців, протезистів або тих протезистів, в яких вже є трошки досвіду. І Byron сказав, треба бути відкритим просто. Keep an open mind – це якби бути відкритим до нових ідей. І бути такий flexible – це значить такий гнучкий, бути гнучкий. Тобто з однієї ідеї перетікати в іншу або шукати нові якісь підходи. As an example, at Autobach, I got involved in complex fittings, as I mentioned. Practitioners and their patients would come to Autobach and we would fit the patient for the practitioner. Для прикладу, він приводить його роботу в Отобок, коли він працював з дуже складними пацієнтами. Practitioner wanted to bring a hip disarticulation patient to Autobach for fitting. Один протезист хотів привести свого пацієнта з дезартикуляцією стегна в Отобок. And I asked several times, hip disarticulation, and they said yes. І я спитав декілька разів, це дезартикуляція стегна, і вони сказали так. The patient showed up as a hemipelvectomy. І пацієнт прийшов, це як вище, ніж дезартикуляція. Це частина таза. Частина таза, ампутація частини таза. With a colostomy bag. З колоскопічним мішком. Stoma. I walk in Monday morning expecting a hip disartic straight forward, and my whole world was turned upside down. Тобто він собі, якби в нього були очікування одні, що в нього буде дезартикуляція стегна, він приходить і бачить цю картину. So be flexible when you walk in to see a patient. They might be different than what you are planning on seeing that day. Тобто треба бути таким гнучким, якби, щоб не було цих розочарувань. Ти завжди можеш прийти, і пацієнт буде виглядати не так, як ти очікував. Another important point is listen to your patients. І другий момент, це треба завжди дуже важливо слухати своїх пацієнтів. As an able-bodied person, I've not experienced amputation or wearing a prosthesis. So I have to listen to what they're telling me to understand what I need to do to make it better for them.
Я як людина, в мене ніколи не було ампутації, тому я не знаю, що вони пережили, які в них відчуття. Тому мені завжди потрібно слухати свого пацієнта, просто щоб дізнатися, що він відчуває, які в нього, що він пережив. I think that's, any other questions, any other, you want to What about the learning experience? Can you give an advice for people who just learned that has, like, people who have less than 1 year of experience? When I started at Shriners, fresh out of school, we learned BKs, AKs, upper limb, like you have for the past 2.5 weeks now. Я спитала, які пораду, в мене російське слово було в голові, яку пораду він може дати тим людям, які тільки навчаються, або ті люди, які працюють менше 1 року, тобто в яких не дуже багато досвіду. Він сказав, що коли він тільки прийшов в цю педіатричну клініку, він прийшов тільки після школи, тобто в нього не було дуже багато досвіду. My first week at Shriners, my boss was across the hall in clinic, and I was in the facility taking care of patients. And one of the first patients I had was a Symes amputation, which I had seen, but I had never worked with. So, тобто він розказує, що в школі їх навчали нижче коліна, вище коліна. І так вийшло, що під час першого тижня в цій педіатричній клініці його бос був дуже десь далеко, і в нього був пацієнт, якому він робив зліпок, і в нього була ампутація по Сайму. Тобто така дуже довга, правильно? Дезартикуляція цього суглобу. І він, в принципі, знав, які робити, по книжкам там і щось, але ніколи цього не робив. So the important thing is take everything you learn in the basics and then apply it to whatever you're going to be working with when a patient walks in your door to work with you. Він рекомендує вивчити всі основи, і потім ці основи головні, на які можна опиратися, використовувати їх вже в практиці, коли ви працюєте з пацієнтами. And ask a lot of questions. І питайте дуже багато запитань. Ніколи не бійтесь задавати питання, навіть якщо вони здаються дурними, краще запитати. Find a mentor that you can call with questions, or someone you work with in your facility that you can show something to and say, what do I do here? It's important to have that kind of contact with somebody else. Важливо мати людину, такий контакт, якогось такого ментора або радника, якому завжди можна зателефонувати, спитати, якщо щось незрозуміло, порадитись в ситуації. Тобто він каже, що це дуже важливо мати такий контакт, людину більш досвідчену. Why being retired you still wanted to come and help out? You'll have to translate that question for them. So they. Чому? Тобто, як я запитав, чому Байрон, вже будучи на пенсії, чому він захотів приходити в Protest Foundation і допомагати? Because Yakov twists my arm. Звернув йому руку і сказав. I really enjoy helping people. I mean, that's what it comes down to, is helping people. And Йому дуже подобається допомагати людям. I can't think of any other group I would want to help right now with the world situation the way it is. І дивлячись на те, що відбувається в світі, він не може знайти ніяку іншу таку компанію або групу людей, якій би він хотів допомагати. I think we should ask Jim the same question. Yeah. Well, Jim wants something to do because his wife is still working. My wife doesn't work anymore, so I could stay home all the time and go canoeing and sailing and playing. But it's to me, it's just really important to be able to give back, but also, like I said, I can't think of a more important area to give back to. Ми гадаємо, що треба було б Джима також запитати це питання. Він каже, що він не знає, чому Джим це робить, тому що в нього жінка працює, а в нього вже жінка також уже не працює. Тобто, але йому дуже подобається як give back, це як віддавати назад в свою групу, як ком'юніті. Є таке слово. Типу як групі людей або рідним людям. Як це можна перекласти?
своє поле, де ти працюєш. Знову ж таки, мене російське слово. Thank you so much. Thank you. In developing a hip casting system for the hip disarticulation level, I think of the anatomy and what are we trying to capture and how is that important to the way the socket fits. We need to really capture the whole pelvis so that when the patient moves, the socket moves. We need to develop something with the panels like you saw on Sunday to do just that. So those are the kinds of things that I think about when trying to develop something like this. And I look at what I've used in the past that was successful and how can I translate that into something like this that is going to allow this to be successful. Я просто запитав, коли вони розробляли ось цю рамку для касту, про що думав Байрон в той момент, коли він розробляв цю рамку. Байрон сказав, що при розробці цієї рамки, або взагалі, коли він робить зліпок тазу, для нього важливо зрозуміти, які анатомічні структури він хоче зберегти і передати в цей куксоприймач. Тобто він каже, коли пацієнт рухається, йому важливо, щоб цей куксоприймач він передавав всі рухи пацієнта. Тобто, щоб не пацієнт рухався в куксоприймачі, а щоб куксоприймач разом з пацієнтом рухався. Thank you.